Good morning students, this is Premchand, Chemistry Faculty, Vikas Global Institutions, Jangareddy. Yesterday we were looking at what are the developments leading to the Bohr's atomic model. In that we saw about there are two types of theories that are explaining the radiation. One is wave theory we were looking at. The other one is particle theory we discussed yesterday. Particle theory or corpuscular theory. Therefore, in wave theory, it was like yesterday we were seeing few units, what are the units of wave it should have and all. Then there are two things that can be explained by wave theory as well. Therefore, they are diffraction and interference. Diffraction and interference. మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఏంటి, డైఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది నేర్చుకునే ఉంటారు. బేసిక్గా ఈ రెండు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వేవ్ థియరీతో మాత్రమే పాసిబుల్ అయ్యింది. ఇంటర్ఫిరెన్స్, వాట్ యు మీన్ బై ఇంటర్ఫిరెన్స్? ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ వేవ్ విత్ సర్టెన్ యాంప్లిట్యూడ్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ వేవ్ with a different amplitude or with a different phase, when these two waves are mixed together, we get, if they are in the same phase, we get a maximum amplitude, or that is we get a constructive interference here. If these two are having a different phase, that means opposite phase, then we get a straight line, that is destructive interference. We know that. This is about the interference. What about the diffraction? If there are waves moving, then if there is some obstacle in between, ఏదైనా కానీ ఒక obstacle వస్తే, some waves are coming like this. If there is an obstacle వస్తే ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ది స్టార్ట్ బెండింగ్, అంటే అక్కడ వేవ్స్ బెండ్ అవుతాయి అని చెప్తూ ఉంటుంది డైఫ్రాక్షన్. దెన్ అగైన్ యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ డిఫరెంట్ వేవ్స్, ది స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, దిస్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం. సో ఈ రెండు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వేవ్ థియరీ అనేది చాలా యూజ్ అయింది. బట్ దిస్ వేవ్ థియరీ ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్యూ థింగ్స్. ఆ ఫ్యూ థింగ్స్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. Wave theory was successful in explaining diffraction and interference, but it failed to explain things like radiation coming from the hotter bodies. Ante radiation from hotter bodies, అంటే ఎప్పుడైనా ఒక మెటల్ తీసుకుని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ రాడ్ తీసుకుని, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ హీటింగ్ ఇట్, వి గెట్ సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అంటే నథింగ్, ఇట్స్ ఎన్ ఎనర్జీ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. ఎలా, ఏ బేస్ మీద వస్తుంది అని అంటే వేవ్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది బ్లాక్ బాడీ ఆర్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ అంటే ఏంటి అనేది ఫ్యూ మినిట్స్లో మనం చూద్దాం. ఇట్ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్. The other thing it was not able to explain wave theory is ejection of electrons from metal surface when light strikes it. When light strikes on the metal surface, some electrons are coming out. అంటే కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి. బట్ ఈ ఫినామినాన్ని వేవ్ నేచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్,
photoelectric effect. ఈ ఫినామినాన్ని వేవ్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. అండ్ ది అదర్ థింగ్ it could not explain is variation of the heat capacity. Variation of heat capacity of solids with respect to temperature. టెంపరేచర్తో ఎలా హీట్ కెపాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. అండ్ ది అదర్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ అటామిక్ లైన్ స్పెక్ట్రా. మనం ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ వన్. అటామిక్ స్పెక్ట్రాలో లైన్స్ ఉంటాయి, లైన్ స్పెక్ట్రమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అటామిక్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు హైడ్రోజన్ atom it could not explain. With respect to H atom it could not explain why it is only line spectrum and it is not broad spectrum అనేది ఈ వేవ్ థియరీ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. Then slowly we'll take a look at what is this black body radiation. We'll also see photoelectric effect. So ఈ రెండాటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి పార్టికల్ థియరీ, ద అదర్ థియరీ ఇస్ పార్టికల్ థియరీ, రైట్? సో పార్టికల్ థియరీలో ఎలాంటి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఆర్ డెవలప్మెంట్స్ అనేవి వచ్చి వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగారు అనేది ఫస్ట్ మనం చూద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్. Black body radiation. Or first, what is a black body? Black body అంటే ఏంటి చూద్దాం. బ్లాక్ బాడీ అంటే పర్ఫెక్ట్ ఎమిటర్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ అబ్జార్బర్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ రేడియేషన్ని బ్లాక్ బాడీ అంటాం. అంటే పర్ఫెక్ట్ ఎమిటర్ and absorber of all frequencies of radiation. Frequencies of radiation is called black body. Black body అంటే ఏంటి? పర్ఫెక్ట్ ఎమిటర్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ అబ్జార్బర్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ రేడియేషన్. అంటే ఎస్టర్డే మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ చూస్తూ వచ్చాం. ఆ రేడియేషన్స్కి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఉన్నాయి అని అంటే డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా ఉన్నట్టే. దేర్ఫోర్ ఆల్ దోస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని గనక ఎమిట్ చేస్తూ ఎట్ ది సేమ్ టైం అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఎమిటర్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ అబ్జర్వర్ అయితే దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్లాక్ బాడీ. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద రేడియేషన్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది బ్లాక్ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్. ఈ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ ఇందులో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వేవ్ థియరీ కష్టమైంది. ఎలా కష్టమైంది ఏంటి అని అంటే, ఎట్ ఏ సర్టెన్ టెంపరేచర్, some temperature దగ్గర if you take a graph between wavelength and intensity of light and wavelength of the light or radiation తీసుకున్నట్లయితే మనకి at certain temperature, if you take T1, it is at T1. If you are increasing the temperature, then this is seen here. ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఎట్ T2. అంటే ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ గ్రాఫ్ నుంచి అని అంటే, ఎట్ సర్టెన్ ల్యాండా అంటే సర్టెన్ వేవ్ లెంగ్త్ దగ్గర మనకి ఇంటెన్సిటీ అనేది మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ వస్తుంది. అండ్ అప్పటి వరకు కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది వేవ్ లెంగ్త్. అండ్ ఆఫ్టర్ మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ అగైన్ ఎట్ ఎ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, ఒక టెంపరేచర్ దగ్గర. అదే కనుక
మనం టెంపరేచర్ చేంజ్ చేసామనుకోండి, అంటే డిఫరెంట్ టెంపరేచర్, కొద్దిగా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ ది లోవర్ వేవ్ లెంగ్త్. వేవ్ లెంగ్త్ ఇటు సైడ్ ఇటు వెళ్తే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసామో T2 is greater than T1, ఎప్పుడైతే T2 is greater than T1, then the maximum wavelength is shifting towards the lower maximum wavelength. సో అది అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది, అది అబ్జర్వేషన్. దెన్ దేర్ ఇస్ ఎ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ మ్యాక్స్ ప్లాంక్. వాట్ హీ సజెస్టెడ్ ఈస్, ఏం సజెస్ట్ చేశాడు అని అంటే ఈ మ్యాక్స్ ప్లాంక్, వాట్ ఎవర్ ద రేడియేషన్ ఈజ్ కమింగ్, రేడియేషన్ ఏదైతే వస్తుందో, రేడియేషన్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కదా, సో ఆ ఎనర్జీ అంతా కూడా కంటిన్యూస్గా రావట్లేదు, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ఏ డిస్క్రీట్ ప్యాకెట్స్లో వస్తూ ఉంది. ఎనర్జీ గురించి ఏమని చెప్తూ వచ్చాడు అని అంటే ఎనర్జీ ఈజ్ కమింగ్ యాజ్ ఏ డిస్క్రీట్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్. ఆ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ని ఏమన్నాడు అని అంటే డిస్క్రీట్ అంటే ఏంటంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే సపరేట్గా, అంటే ప్యాకెట్స్ కింద, దాన్ని డిస్క్రీట్ అంటే సపరేట్గా డిస్క్రీట్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ కింద రావడాన్ని ఆయన ఏమన్నాడు అని అంటే క్వాంటమ్ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? క్వాంటమ్ అంటే ఏ సింగిల్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్. ఒకవేళ ఎక్కువ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ ఇలా ప్యాకెట్స్ కింద వస్తూ ఉన్నదనుకోండి, దెన్ దీస్ ఆల్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ అన్నీ కలిపి ప్లూరల్ ఫామ్ ఆఫ్ క్వాంటమ్, దాన్ని ఏమంటాము అంటే క్వాంటా అంటాం. ఏమంటాము? క్వాంటా అంటాం. సో ఈయన అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం ఈయన అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అని అంటే ఫ్రమ్ ది అగైన్ కమింగ్ టు ద గ్రాఫ్, ఇంటెన్సిటీతో మనం ఎప్పుడైతే వేవ్ లెంగ్త్ని మనం గ్రాఫ్ గీసామో, మనం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ది లోవర్ వేవ్ లెంగ్త్కి వస్తూ ఉంది. దట్ మీన్స్ మనం నిన్న ఒక ఫార్ములా చూసాం. ఏం ఫార్ములా చూసాము? V = న్యూ లాంబ్డా అనే ఫార్ములా చూసాం. అంటే V = న్యూ లాంబ్డా ఆర్ దిస్ వెలాసిటీ ఈజ్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్, కాబట్టి C/λ = న్యూ. అంటే లాంబ్డా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ లాంబ్డా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. దట్ మీన్స్ ఇంటెన్సిటీ ఆర్ ది ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఇఫ్ యూ రైట్ విత్ ఏ కాన్స్టెంట్ దట్ ఈస్ h nu, and this h is called Planck's constant. ఈ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంత అని అంటే 6.626 × 10⁻⁻34 జౌల్ సెకండ్. ఇది మనకి వాల్యూ, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. అండ్ ఇది ఈ ఎనర్జీ అనేది డిస్క్రీట్ యూనిట్స్ అన్నాడు కాబట్టి E = ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ h nu ఎప్పుడు కూడా. అంటే ఇవన్నీ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్, అంటే n = 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. ఇది మనకి ఆబ్జెక్టివ్లో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మ్యాక్స్ ప్లాంక్ గేవ్. మ్యాక్స్ ప్లాంక్ టోల్డ్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ఫ్రీక్వెన్సీ, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీగా ఉంది. కాబట్టి హీ గేవ్ ఎ రిలేషన్ కాల్డ్ E = h nu, which is where h is the Planck's constant with 6.626 × 10⁻⁻34 joules second. All right, then we'll also see some new phenomena called, మనం దీని గురించి ఒకసారి ఇంకా డీటెయిల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ రాడ్ తీసుకుందాం అనుకున్నది. ఐరన్ రాడ్ని ఒక ఫర్నేస్లో పెట్టి బాగా హీట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏ కలర్లోకి వస్తుంది?
జస్ట్ రెడ్డిష్ కలర్లోకి వస్తుంది, దాని తర్వాత డార్క్ రెడ్డిష్లోకి వస్తుంది, ఇంకా హీట్ చేస్తూ పోతే వైట్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది. అక్కడ వైట్ కలర్లో మనకి రేడియేషన్ కనబడుతుంది, మెయిన్లీ రేడియేషన్ కనబడుతుంది. దెన్ మనకి బ్లూ కలర్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఎట్ వెరీ హై టెంపరేచర్ వి ఆల్సో సీ బ్లూ కలర్. మనకి నిన్న విబ్జిఆర్ కలర్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ విబ్జిఆర్ కలర్స్లో వీస్ హ్యావింగ్ ఏ వెరీ లో వేవ్ లెంగ్త్, అంటే బ్లూ కలర్ వెరీ లో వేవ్ లెంగ్త్ రెడ్ కన్నా, అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది రెడ్ కలర్ కన్నా. అంటే స్టార్టింగ్లో కన్నా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది. ఆల్రైట్, అంటే ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. మనకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా. దేర్ఫోర్ ప్లాంక్స్ ఈ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ని కొంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగాడు. అండ్ దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఫినామినన్ కాల్డ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఫినామినన్ చూద్దాం ఒకసారి కనుక మనం డెఫినేషన్ రాసుకున్నట్లయితే ఒకసారి దీన్ని ఇంకా డీటెయిల్గా చూద్దాము. ద ఫినామినన్ ఆఫ్ ejection of electrons from the metal surface ఎప్పుడు the phenomenon of ejection of electrons from the metal surface when light or radiation nothing but light kada, light is a form of radiation. So radiation of certain frequency, ఈ certain frequency ఏంటో చూద్దాము. సర్టెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని ఏమంటాము అని అంటే థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాము. మనం ఇక్కడ సర్టెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేదా సఫిషియెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. సో థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వెన్ రేడియేషన్ ఆఫ్ సఫిషియెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్ట్రైక్స్ ది మెటల్ సర్ఫేస్, or the phenomenon of ejection of electrons from the metal surface when radiation of certain frequency or sufficient frequency strikes the metal surface. మెటల్ సర్ఫేస్ మీద ఎప్పుడైతే థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఈ రేడియేషన్ వచ్చి స్ట్రైక్ అవుతుందో దెన్ దిస్ స్టార్టెడ్ వాట్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ అవుట్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చూశారు అని అంటే this is the metal surface. Whenever some radiation is falling on it, then they observed something is coming and hitting this material. What are these? Some electrons. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి. The flow of electrons is called electricity. That means ఎప్పుడైతే some radiation is coming and hitting this metal surface, electricity వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఫోటో అంటే ఫోటాన్స్, ఎనర్జీ అంటే లైట్లో ఉండేటటువంటి పార్టికల్స్ని ఏమంటాము? ఫోటాన్స్ అంటాం కదా. సో ఈ ఫోటాన్స్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఎఫెక్ట్ సేస్ ఆర్ దిస్ ఫినామినన్ సేస్. దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లో ఏమేమి జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇందులో ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే ద ఇన్కమింగ్ ఫోటాన్, ఒక ఫోటాన్ అనేది వస్తూ ఉంది కదా, ఆ ఫోటాన్ ఆర్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ దాన్ని ఏమని రాయొచ్చు? మనం ఇందాకే ప్లాంక్స్
ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం. ఏంటి? E ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ అనేటటువంటి ఈ ఎనర్జీకి, ఈ ఎనర్జీ దేనికి ఉంటుంది? స్మాల్ ప్యాకెట్కి ఉంటుంది కదా. ఆ స్మాల్ ప్యాకెట్ని ఫోటాన్, ఆ ఫోటాన్కి ఉంటుంది. ఆ ఫోటాన్ ఎప్పుడైతే వచ్చి మెటల్ సర్ఫేస్ని ఇక్కడ టచ్ చేసిందో అప్పుడు సమ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్, అంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ఎంతైతే ఎనర్జీ నీడెడ్, కొంత ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, అంటే సఫిషియంట్ ఫ్రీక్వెన్సీతో మనకి ఉండాలి ఏది? రేడియేషన్. అది ఎంత అని అంటే దట్ ఈస్ హెచ్ న్యూ అనేటటువంటి ఎనర్జీ కావాలి. ఎప్పుడైతే ఈ వచ్చిన ఫోటాను ఈ ఎనర్జీ సఫిషియంట్ ఎనర్జీకి ఇచ్చేస్తుందో కొంత ఎలక్ట్రాన్ అనేది, కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బయటకు వస్తున్నాయి. అంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ రావడానికి బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి, విచ్ ఆర్ ట్రావెలింగ్, మూవింగ్, అంటే దే హ్యావ్ సమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. దట్ మీన్స్ హెచ్ న్యూ మైనస్ హెచ్ న్యూ నాట్ కదా. ఇది ఇచ్చినటువంటి ఫోటాన్ ఎనర్జీ వచ్చినటువంటిది. ఇది ఇక్కడ మెటల్ ఏదైతే ఉందో అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంది, కొంత తీసుకుంది. దేనికి? ఎలక్ట్రాన్ని బయటికి తీసుకురావడానికి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ తీసేస్తే ఏం మిగిలింది? ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చింది కదా, ఆ ఎలక్ట్రాన్కి ఉన్నటువంటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్? రైట్, దట్ ఈస్ హాఫ్ mv². కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ఈజ్ హాఫ్ mv². దిస్ ఈజ్ ది మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. ఎందుకు? ఎలక్ట్రాన్ కదా బయటకు వచ్చేది, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ది కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. హియర్ హెచ్ న్యూ మైనస్ హెచ్ న్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE or half mv². దిస్ ఈజ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. దీన్ని ఇంకోలా ఏమని రాయొచ్చు అని అంటే హెచ్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ నాట్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఆర్ దీన్నే ఇంకా మాడిఫికేషన్ చేసి ఎలా రాయొచ్చు అని అంటే న్యూ ఈక్వల్ టు ఏమన్నాము? c/λ. కాబట్టి hc/λ minus hc/λ0 is equal to, we'll write it as a half mv². ఇందులో hc కామన్ కాబట్టి hc 1/λ minus 1/λ0 is equal to half mv². ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆబ్జెక్టులు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. వాట్ డిడ్ వి సీ టుడే? ఈరోజు ఏమేమి చూసాం అని అంటే దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ బై ది వేవ్ థియరీ ద్వారా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు సైంటిస్టులు బేసిక్గా. అవి ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు వేవ్ థియరీతో. అండ్ అదర్ థింగ్ ఈజ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లో మనం ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సమ్ స్మాల్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ కింద అనుకుంటామో అప్పుడు మాత్రమే మనం దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగాం. అంతేగాని వేవ్ లాగా అని కన్సిడర్ చేసుకుంటే, వేవ్ థియరీలో కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనం ఇది చేయలేకపోయాం. దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ వేవ్ థియరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ది పార్టికల్ థియరీ ఆర్ కార్పస్కులర్ థియరీ. టుమారో విల్ ఆల్సో టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ అటామిక్ స్పెక్ట్రాని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది ఈ పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఆర్ ఎనర్జీ అనేది మనం చూసి దెన్ విల్ ఆల్సో గో టు ది మోడల్ ఆఫ్ బోర్ గారి యొక్క అటామిక్ మోడల్ ఎలా ఉంది ఏంటి అని ఈ డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకుని ఆయన అప్పటికి మోడల్ ప్రపోజ్ చేశాడు. కాబట్టి దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా మనం నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.